Hello, my dear students. My name is Lakshmi Narayana. This is Ellen brand of chemistry. We are going to discuss isomerism topic in this. Sir, what is isomerism? Isomerism we are discussing. Sir, isomerism topic we are discussing in JEE point of view and as well as NEET point of view. Sir, first of all, what is the isomerism? What is the isomerism that we have to discuss? Sir, a definition is two or more compounds having same molecular formula but differ in physical and chemical properties. Chemical properties are called isomers. So this is a definition for isomers, I told. Isomers ki definition ఇది. సరే ఏమని చెప్తా ఉన్నానంటే టూ ఆర్ మోర్ కాంపౌండ్స్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా బట్ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ దేర్ దట్ ఆర్ కాల్డ్ ఐసోమర్స్. This phenomenon is called as isomerism. This phenomenon is called as isomerism. Sir, isomerism, how many types? Sir, isomerism basically two types. Sir, one is structural isomerism. And another one is stereoisomerism. Structural isomerism again divided into 5 categories. One is chain isomerism. So number 2, position isomerism. Number 3, functional group isomerism. Number 4, metamerism. Number 5, tautomerism. Sir, including with that, ring chain isomerism is there. Sir, ఇవన్నీ కూడా స్ట్రక్చరల్ ఐసోమెరిజం కిందకి వస్తాయి. Sir, what is the structural isomerism? Two or more compounds having the same molecular formula, different structures. Sir, remember in this what will be there? Structure is different. So that is we are calling structural isomers. Then what about the stereoisomerism? Two or more compounds having the same molecular formula again, but which is differ? Spatial arrangement of atoms are differ. So what is the spatial arrangement of atoms? Sir, for example, in case if you take this hand, sir, this is just assume it as central atom. If 5 atoms అనుకోండి దీనికి అటాచ్ అయినాయి అనుకోండి. So now all these are present in one plane now,
Sir, in case if you bend one of the plane out of the plane one of the atom like this is different isomer when compared to the previous. దీంతో పోలిస్తే ఇది different isomer అవుతుంది. So దీని spatial arrangement of atom is differ but molecular formula is same. So that is called spatial isomerism. Sorry, stereo isomerism. Wait a minute. Right. So now these are two types. One is conformational isomerism. Conformational. Sir, another one configurational. Sir, configurational isomers are again divided into two types. Such as geometrical isomers, geometrical isomerism. Next, number 2, optical isomerism. Optical isomerism. This is, sir, what I told. Sir, what is the isomerism? Sir, definition for isomerism. What I told the definition isomerism. Two or more compounds having the same molecular formula, but what is different? Physical and chemical properties are different. That we are calling isomers. That phenomenon we are calling isomerism. Sir, isomerism, how many types? Two types. What are those? Structural isomerism, stereoisomerism. Structural isomerism means structure is differ. Stereoisomerism means spatial arrangement of atoms are different. Then we call stereoisomerism. So next, this structural isomerism, 5 types first actually. Then ring chain isomerism also included in it. So totally 6 types of structural isomers are there. Then in the stereoisomers again divided into 2 categories. One is conformational, another one configurational. Configurational isomers are further divided into 2 types: geometrical isomers, optical isomers. So now we have to discuss about the structural isomers one by one first. So look at, sir, in the structural isomer, first we have to discuss about the structural isomer. So in that chain isomerism, first one is what? Chain isomerism. So chain isomerism have to discuss in it. Chain isomerism is what? Chain isomerism. Chain isomerism. Sir, what is the chain isomerism? 2 or more compounds having the same molecular formula but differ in the carbon chain, main carbon chain. Differ in the main carbon chain is called as chain isomerism. 2 or more compounds, having same molecular formula, but differ in main carbon chain. Differ in main carbon chain. That is called chain isomerism. Sir, here, sir, some compounds that can be exhibit chain isomerism, then even position isomerism, then even ring chain isomerism, then functional group isomerism, then metamerism. At that time, so the priority order of the functional group, priority order of the isomerism will be there. That is RTF, M,
CP. So this is order of priority of isomerism. Order of priority of isomerism. Sir, oka compound sir functional group isomerism, chain isomerism exhibit chesta undi in case. Then at that time chain isomerism, position isomerism rendu exhibit chesta unnaru. So first priority you have to give for the chain isomerism, then after position isomerism. That's what I told. So this is the order. First you have to give. This is R nothing but ring chain isomerism. Ring chain isomerism. T nothing but tautomerism. Tautomerism. F nothing but functional group isomerism. Functional group isomerism. M nothing but metamerism. C nothing but chain isomerism. Chain isomerism. P nothing but position isomerism. This is the order of priority of isomerism shown in the compounds. ఒక కాంపౌండ్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఐసోమెరిజంను ఎగ్జిబిట్ చేసినప్పుడు according to this order you have to give the priority. That's what I told. So now we are going to discuss chain isomerism. Sir, for example, mainly alkanes exhibit chain isomerism. Chain isomerism. So look at, for example, in case CH4, if you take first compound, we are taking the CH4. In the CH4 molecule, only one carbon is there, okate carbon. So how it is differ the carbon chain? So it is not possible. So indulo chain isomerism exhibit cheyadu, not exhibit the chain isomerism. Then second compound తీసుకున్నాను, that is CH3 bond CH3. Is that exhibit chain isomerism? No, even that also not exhibit. Sir, ఈ కార్బన్కి కార్బన్ అటాచ్ అయింది అంటే సార్ అది ఎట్ అటాచ్ అయినా కూడా సార్ రెండు ఇలాగే వస్తుంది. సో దట్స్ వాట్ ఈవెన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డస్ నాట్ ఎగ్జిబిట్ చైన్ ఐసోమెరిజం. దెన్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ టేక్ థర్డ్ వన్ CH3 bond CH2 bond CH3. Is that exhibit chain isomerism? So propane, we call it as a propane. So even propane also does not exhibit the chain isomerism because, sir, carbon skeleton, how can you write this? So carbon skeleton, you can write like this. Then in case, sir, if you change like this, sir, what I told, a selected carbon chain should be differ. The previous we are written, so like this. Now you are written like this. Even here also 3 number of carbon atoms are there. Even here also 3 number of carbon atoms are there. So that's what main carbon chain is same. So that does not exhibit the chain isomerism. Chain isomerism exhibit cheyali ante, then what I told, differ in the main carbon chain. Differ in the main carbon chain. So okay, these 3 molecules in the alkanes does not exhibit the chain isomerism. Sir, from the next onwards, sir, what will be there? Sir, butane is there. Butane exhibit chain isomerism or not? That we'll discuss. So remember that methane, ethane, propane does not exhibit the chain isomerism. Sir, from the butane onwards it will be exhibit the chain isomerism. How it will be exhibit, that we have to see. అవి ఎలా ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి చైన్ ఐసోమెరిజం, దాన్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం. How exhibit the chain isomerism, which is, sir, next fourth one we are taking, that is butane C4H10. Butane ఏమంటాం దీన్ని? Butane. Sir, here look at carbon, first carbon chain CH2 CH3 bond CH2 bond CH2 bond CH2. So this is we are calling N-butane.
N-butane. N-butane. Okay. Sir, carbon chain, in case if it is differ, carbon chain differ cheyalante. So we can also write like this 1, 2, 3, 4. Right. So దీన్ని మనం isobutane అంటాం. Isobutane. So two different carbon chains. Look at ఇక్కడ ఒక కార్బన్ చైన్ ఉంది, దెన్ ఇక్కడ ఒక కార్బన్ చైన్. Sir, main chain both are different. So these two we are calling the chain isomers. So butane ఎన్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంది చైన్ ఐసోమర్స్ అంటే 2 ఎగ్జిబిట్ చేస్తాం. బ్యూటేన్ ఎన్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంది? 2 ఎగ్జిబిట్ చేస్తాం. Then in case if you take pentane, C5H12, ఏమంటుంది దీన్ని? pentane. Pentane ఎన్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాం? So look at first normal pentane we are taking C bond C bond C bond C. So దీన్ని N pentane అంటా ఉన్నాం. N pentane. So normal carbon chain will be there. Sir, carbon chain in case if you do different, అంటే ఇది 5 కార్బన్స్ ఉంది లెంత్లో, దెన్ ఇన్ కేస్ ఫస్ట్ 4 కార్బన్స్ తీసుకున్నాం. 4 కార్బన్స్, ఒక కార్బన్ ఇక్కడ అటాచ్ చేద్దాం, ఇక్కడ అటాచ్. సో నవ్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఐసోమర్ ఆఫ్ పెంటేన్, డిఫరెంట్ చైన్ ఐసోమర్ ఆఫ్ పెంటేన్. సర్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ టేక్ వన్ మోర్ సి బాండ్ సి బాండ్ సి, దెన్ ఇదే కార్బన్ ఇక్కడ ఉంచామనుకోండి, దెన్ సేమ్ కాంపౌండ్స్ అవుతాయి. సో సేమ్ స్ట్రక్చర్ అవుతుంది. So these two are not isomers, identical compounds we call. So that's what it is not possible. So then, sir, what we have to take? Sir, in the main chain if you do 3, then subchains if you do 2 like this. So 1, 2, 3. 3 isomers are possible for the pentane. 3 isomers are possible. Sir, in case if you take hexane, sir, which is hexane nothing but C6H14, C6H14, how it can be exhibit? C6H14, how it can be exhibited? C6H14. Sir, first normal carbon chain తీసుకుంటున్నాం 1, 2, 3, 4, 5. So this is 5, including with that 6. Then 6. So this is we are calling N-hexane, right? So next 1, 2, 3, 4, 5. Then another carbon, in case if you add there, 2 are different carbon chains. So this is one isomer, then second one, third one in case if you write. Same carbon chain, same main chain, 1, 2, 3, 4, 5. The same carbon, ikkada attach cheste, middle carbon ka attach cheste, if attached there. So now both are different isomers, right? Sir, IUPAC name దీనిది 2-methyl pentane అంటాం, దీని 3-methyl pentane అంటాం. సో IUPAC name also differ. That means main chain different. So that's what I told. Then here, fourth one, C bond C bond C bond C. Then carbon chain here one, then the carbon chain here one. So different, right? Next, sir, fifth one, we can also do like this, carbon chain here one, then carbon chain here one. So that's it. So this is we are calling neohexane. So this is a 2,3 dimethyl butane. Then this is 2-methyl pentane. This is so not 2-methyl, 3-methyl this is. Then this is 2-methyl pentane.
2-methyl pentane. Then this is normal chain, N-hexane we call. ఇప్పుడు ఇందులో ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సార్ అబ్జర్వ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ, in case if you take 1 and 2 isomers in it, ఫస్ట్ ది సెకండ్ ది తీసుకుంటే చైన్ ఐసోమర్స్ అయితే, ఎందుకు చైన్ ఐసోమర్స్ ఉంటుంది? చైన్ కార్బన్ చైన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. మెయిన్ చైన్లో ఇక్కడ 6 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 5 ఉన్నాయి. క్లియర్? సో దట్ ఈస్ చైన్ ఐసోమర్స్. సరే ఇన్ కేస్ 2 and 3 తీసుకుంటే, 2 and 3. So look at in the carbon chain, main chain, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So same number of carbons are there. So that's what. So when main chain same will be there, but position of the substituent is different, then we call position isomers. So which are 1 and 2 are chain isomers, 2 and 3 are position isomers. In case if you take 4 and 5, 4 and 5 if you take. So look at in this carbon chain, main chain 4 are there, even here also 4 are there. So only position of the substituents are differ. Here రెండు మిథైల్ గ్రూప్స్ కూడా ఒకటే కార్బన్కి అటాచ్ అయినాయి, ఇక్కడ డిఫరెంట్ కార్బన్స్కి అటాచ్ అయ్యాయి. సో పొజిషన్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో 4 and 5 are position isomers. So in case 3 and 4 if you take, 3 and 4 chain isomers we call. Then 2 and 5 chain isomers. Look at how. So 2 in the main chain 5 carbons are there. In the fifth one, 1, 2, 3, 4. In the main chain 4 carbons only is there. So like this. So chain isomerisms also exhibit in this. Then position isomerism also then exhibit in this. But we have to take chain isomerism according to the order. So this is about the hexane. So if you see N-butane exhibit 2 isomers, then 2 are chain isomers, then N-pentane exhibit 3 isomers, then hexane exhibit how many isomers? 5. So 5 isomers it can exhibit. So same like that. The remaining, sir, heptane and octane, then nonane if you take. Octane and nonane if you take. Then how many isomers it will be exhibit, that sir I will note there itself. So these are the isomers, chain isomers అంటున్నాం. సో చైన్ ఐసోమర్స్ అంటే ఏంటి? సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉండాలి, కార్బన్ చైన్ డిఫరెంట్గా ఉండాలి. ఏ కార్బన్ చైన్? మెయిన్ కార్బన్ చైన్ డిఫరెంట్గా ఉండాలి. మెయిన్ కార్బన్ చైన్ అంటే ఏంటి? మనం ఐయుపిఏసి నేమ్ రాసేటప్పుడు సెలెక్ట్ ద లాంగెస్ట్ చైన్ అంటాం చూసారు. సో దట్ చైన్ షుడ్ బి సేమ్. సార్ అలా ఉంటే దెన్ వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ different unte, then we call it as chain isomers. Understand? Okay, right. So now see the remaining all are isomers. So how many they are exhibiting the isomerism, that all we'll discuss. Sir, first one butane C4 H10, that can exhibit only 2 isomers, right? Then C5 H12, that can exhibit 3 isomers, right? Then C6 H14, that can exhibit how many? 5 isomers, right? Then C7, then C7 H14 16, then 9 isomers. C8 H18 18 isomers, octane we call. Then nonane C9 H20, that can exhibit 35 isomers. Then C10
H22 that can exhibit 75 isomers. These are chain isomers, you have to remember. Chain isomers. Chain isomers that can be exhibit. So now, sir, in this, okay, chain isomers ఎలా ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ కార్బన్ స్కెల్టన్ని బేస్ చేసుకుని మనం చెప్పాం. సార్ క్వశ్చన్స్ సార్ ఇలా అడుగుతున్నాడు, హౌ మెనీ isomers possible with molecular formula C4H9Cl, like this is given. Sir, options icharu. Sir, one is 2, 3, 4, then 5, like this is given. Sir, here answer is actually 4. So that is C4H, C4 nothing but what? Butane. Sir, butane general ga chain isomerism inni exhibit chesta undi, only 2. Then how it is possible? 4 isomers, how it is possible? That is, we are calling the monochloro or monohalo derivatives. How many monohalo derivatives are possible with the molecular formula of C4H9? Monochloro derivatives. సరే ఇది తెలియాలి అంటే దెన్ ఆల్కైల్స్, ఐసోమెరిజం ఆఫ్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ షుడ్ నో. సరే ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉన్నాడు యాక్చువల్లీ. సరే నేను ఏమంటున్నానంటే హౌ మెనీ isomers are possible with molecular formula C5H11Br, like this they are asking question. Sir, options ichadu 2, B4, then C6, then D8, like this is given. Sir, indulo sir D, option 8, option C. So these are the answers. Sir, ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్కి ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి ఐసోమెరిజం అడిగినప్పుడు, పాజిబుల్ ఐసోమర్స్. సరే ఇది చేయాలి అంటే యాక్చువల్గా ఆల్కైల్ గ్రూప్, ఐసోమెరిజం ఆఫ్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ యూ హ్యావ్ టు నో. Isomerism of alkyl group should know. Isomerism of alkyl group should know. The previous మనం నేర్చుకున్నది సార్ ఆల్కేన్స్ చైన్ ఐసోమర్స్, ఆల్కేన్స్ అవి, ఇవి ఆల్కైల్ గ్రూప్స్. సార్ వాట్ ఆర్ ద ఆల్కైల్ గ్రూప్? ఆల్కైల్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి? ఆల్కైల్ గ్రూప్ అంటే ఆల్కేన్స్లో నుంచి, ఆల్కేన్స్లో నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ యాటమ్ని రిమూవ్ చేస్తే వచ్చేవే ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ జనరల్గా మనం ఆర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీథేన్ ఇస్ దేర్, ఆల్కేన్ రైట్. దీంట్లో నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ యాటమ్ తీసేస్తే ఏమొస్తుంది? CH3, ఇది ఆల్కైల్ గ్రూప్. దెన్ CH3 బాండ్ CH3, ఒక హైడ్రోజన్ యాటమ్ తీసేసాం, ఇది ఈథేన్లో నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ యాటమ్ తీసేస్తే CH2 బాండ్ CH3, ఇది అంటే ఏమైంది? C2H5 అయింది, ఇదేమైంది? C3, అంటే ఒక హైడ్రోజన్ యాటమ్ తక్కువ ఉంది. సరే వీటినే మనం ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ అంటున్నాం. ఇక్కడ దీని నేమ్ రాసేటప్పుడు సో దెన్ వీఆర్ రైటింగ్ మీథేన్, రైట్? మీథేన్.
బట్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ రాసేటప్పుడు మిథైల్, the names of alkyl groups are end with YL, methyl. So this is ethyl like this, ethyl. So alkyls యొక్క isomerism find out చేయాలి. Isomerism of alkyl groups we have to find out. Then it will be understand how to do these questions. సో ఫస్ట్ మనం ఐసోమెరిజం ఆఫ్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ని డిస్కస్ చేద్దాం. దాని తర్వాత ఈ క్వశ్చన్స్ ఎలా చేయాలనేది కూడా సార్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో లుక్ ఎట్ నౌ ఫస్ట్. Right, isomerism of alkyl group. Isomerism of alkyl groups. Isomerism of alkyl groups. Sir, one by one we have to discuss. Sir, for example, sir మనం ఫస్ట్ మిథైల్ గ్రూప్ తీసుకున్నాం, CH3 మిథైల్. ఏమంటుంది మిథైల్ గ్రూప్. సరే ఇది ఓన్లీ వన్ ఐసోమర్ ఇస్ పాసిబుల్. అంటే అనదర్ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా అనదర్ స్ట్రక్చర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ దిస్. సో మిథైల్ గ్రూప్లో పాసిబుల్ అవ్వదు. సరే అలాగే C2H5 దీన్ని ఇథైల్ అంటాం, ఇథైల్. ఇందులో కూడా అంతే. సరే ఇథైల్లో కూడా పాసిబుల్ అవ్వదు. దెన్ ఇఫ్ యు టేక్ ప్రొపైల్ యాక్చువల్గా ప్రొపేన్ నుంచి వచ్చేది ప్రొపైల్. ప్రొపేన్ అంటే ఏంటి? C3H7 సరే ఇందులో నుంచి హైడ్రోజన్ ఆటం తీసేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి? C3H7 వస్తుంది. దీన్నే మనం ప్రొపైల్ అంటున్నాం. ప్రొపైల్, రైట్. ఈ ప్రొపైల్ ఆల్కైల్ ఐసోమెరిజంని ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంది. ఎలా? రైట్, చూడండి సార్. వన్ ఈజ్ CH3 బాండ్ CH2 బాండ్ CH2 ఇక్కడ, లేదా ఇదే గ్రూపు దెన్ CH3 బాండ్ CH బాండ్ CH3 ఇక్కడ అటాచ్ అవ్వచ్చు. ఇది N ప్రొపైల్ అంటాం, ఇది ఐసో ప్రొపైల్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ N ప్రొపైల్. దీన్ని ఏమంటున్నాం? ఐసో ప్రొపైల్. ఐసో ప్రొపైల్. So like this. So propane that can be exhibit two isomers. Propyl that can be exhibit two isomers. Then in case butane, if you take, in this butane, butyl group C4H10 ante C4H9 after the removal of hydrogen. Sir ఏమంటున్నాం దీని నేము? బ్యూటైల్. ఇది ఎన్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంది? సో జనరల్గా బ్యూటేన్ చైన్ ఐసోమెరిజం చేస్తే సో 2 చైన్స్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాం. సార్ ఫస్ట్ చైన్ ఏంటి? C బాండ్ C, రైట్, ఇది నార్మల్ కార్బన్ చైన్. అనదర్ చైన్ ఏంటి? దెన్ C బాండ్ C. సరే సార్, వన్ మోర్ కార్బన్ అటాచ్ టు ద మిడిల్ కార్బన్ లైక్ దిస్. ఇది సెకండ్ చైన్. సో బ్యూటేన్ దట్ కెన్ బి ఎగ్జిబిట్ 2 ఐసోమర్స్, దట్స్ వై వి నో. కానీ ఇక్కడ ఆల్కైల్ గ్రూప్ అంటే మనకి 2 డిఫరెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే CH3 CH2 దెన్ CH3 లైక్ దిస్. ఈ ఆల్కైల్ గ్రూపు సేమ్. సో X టైప్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ బోత్. జస్ట్ అజ్యూమ్ ఇట్. ఈ కార్బను సేమ్ అంటే Y టైప్ ఆఫ్ కార్బన్స్. అంటే ఇందులో 2 టైప్స్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంది, 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్కైల్స్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంది. ఒకటి లాస్ట్ కార్బన్కి గనక బాండ్ ఉంటే అంటే CH3 బాండ్ CH2 బాండ్ లాస్ట్ కార్బన్ ఉంటే దీన్ని మనం N బ్యూటైల్ అంటున్నాం. N బ్యూటైల్. సరే అలా కాకుండా ఇక్కడ మిడిల్లో అంటే సెకండ్ కార్బన్కి అటాచ్ అయ్యింటే CH3 CH2 దెన్ CH బాండ్ CH3 ఇలా ఉంటే
దీన్ని మనం సెకండరీ బ్యూటైల్ అంటున్నాం. సెకండరీ బ్యూటైల్. ఇప్పుడు ఈ చైన్లో చూస్తే దీంట్లో కూడా రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. సరే, ఒకటి ఇక్కడ అటాచ్ అవ్వచ్చు, దెన్ అనదర్ వన్ ఇక్కడ అటాచ్ అవ్వచ్చు. మరి ఇక్కడ అటాచ్ అవుతే ఏమవుతుంది సార్ అంటే సేమ్ అవుతుంది. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? సరే, ఇక్కడ అటాచ్ అవ్వచ్చు, దెన్ ఇక్కడ అటాచ్ అవ్వచ్చు. సో ఇది టూ పాసిబుల్. సర్ హౌ ఇట్ ఈస్ టు? సో లుక్ ఎట్ CH3, then bond C, then CH3, then CH2, as usual H, CH2, Cl1, like this. దీన్ని ఐసోప్రొపైల్ క్లోరైడ్ అంటాం. సరే, ఐసోబ్యూటైల్ క్లోరైడ్. సరే, ఇక్కడ క్లోరిన్ లేకపోతే ఐసోబ్యూటైల్ ఏమంటాం దాన్ని? ఐసోబ్యూటైల్ అంటాం, క్లోరిన్ లేకపోతే. సరే, వన్ మోర్ ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది చూడండి. ఇక్కడ అని చెప్పాను మిడిల్లో. సరే, CH3, దెన్ బాండ్ C, దెన్ CH3, దెన్ CH3, దెన్ ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది. దీన్ని టెర్షరీ బ్యూటైల్ ఏమంటాం దాన్ని? టెర్షరీ బ్యూటైల్ అంటాం. టెర్షరీ బ్యూటైల్. సో లైక్ దిస్ బ్యూటైల్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ 4 alkyl isomerisms. Propyl exhibit 2 isomerism. Sir, same like that in case pentyl if we take. Sir, pentyl, that we'll see. Sir, pentyl and exhibit chestam. Sir, ikkada note chestamna. So these are alkanes. Now we are writing alkyl groups. Alkyl groups lo ekkadi nunchi start ayindi? Propyl nunchi start ayindi. Ante C3H7 exhibit 2 alkyl groups. Then C4H9 exhibit 4 isomers. Then next C5 we'll see. C5 exhibit how many isomers? So look at C5H11 పెంటైల్ అంటాం దీన్ని, పెంటైల్. సార్, ఇది ఎన్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంది? సార్, జనరల్గా పెంటేన్ చైన్ ఐసోమెరిజం ఎన్ని ఎగ్జిబిట్ చేసింది? 3 చైన్స్ని ఎగ్జిబిట్ చేసింది. సార్, ఫస్ట్ చైన్ ఏంటి? 1 2 3 4 5. సార్, ఇక్కడ అటాచ్ అవుతే ఇది ఒక డిఫరెంట్ కార్బన్. సార్, ఇక్కడ ఒకటి అటాచ్ అవుతే డిఫరెంట్, ఇక్కడ అటాచ్ అవుతే డిఫరెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను టిక్ మార్క్ చేసిన దగ్గర క్లోరిన్ అటాచ్ అయింది అనుకుందాం. సరే, ఇది రెండు క్లోజ్ చేసేసి ఇక్కడ దగ్గర క్లోరిన్ అటాచ్ అయింది అనుకుందాం. 1 క్లోరోపెంటేన్ అంటాం. లేదు, సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర అయితే 2 క్లోరోపెంటేన్ అంటాం. థర్డ్ కార్బన్ దగ్గర అయితే 3 క్లోరోపెంటేన్ అంటాం. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసామనుకోండి, సరే ఇటు సైడ్ నుంచి సెకండ్ కార్బన్ అవుతుంది. సో దట్స్ వాట్ దీస్ 3 ఆర్ పాసిబుల్ ఫర్ దిస్ ఐసోమర్. సో ఈ చైన్లో 3 పాసిబుల్ అయ్యాయి, 3 ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ పాసిబుల్ అయ్యాయి. సరే, ఎన్ని చైన్స్ అని చెప్పాను? ఫస్ట్ చైన్ ఒక చైన్ అయిపోయింది. సెకండ్ చైన్ ఏం తీసుకుంటున్నాను? C bond 4 like this. Then one is different like this. Clear? Now, sir, in this 1 2 3 4. Sir, here it is possible. Sir, here it is possible. Even here it is possible. Even here it is possible. Total 4 are possible in this, 4 alkyl groups. Next, one more chain, that is this is. Sir, 3 possible అని చెప్పాం కదా. C5H12కి 3 చైన్ ఐసోమర్స్ ఆర్ పాసిబుల్ అని చెప్పాం కదా. 3 చైన్స్ తీసుకున్నాను. 3 చైన్స్లో ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ని డిఫరెంట్ చేస్తాను.
సరే ఈ కార్బన్ తీసుకున్నా, ఈ కార్బన్ తీసుకున్నా, ఈ కార్బన్ తీసుకున్నా, ఈ కార్బన్ తీసుకున్నా ఇందులో సేమ్. సో దట్స్ వాట్ ఇన్ దిస్ స్ట్రక్చర్ ఓన్లీ వన్ ఐసోమర్ ఈజ్ పాసిబుల్, దట్ ఈస్ 1 లైక్ దిస్. సో టోటల్ పెంటైల్లో 8 ఐసోమర్స్ పాసిబుల్ అవుతా ఉన్నాయి. 8 ఐసోమర్స్ పాసిబుల్. అలాగే హెక్సైల్ తీసుకుంటే C6 13 H13 తీసుకుంటే 17 ఐసోమర్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి. 17 ఐసోమర్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి. సో నోట్ దట్ C5 H11లో 8 పాసిబుల్ అయ్యాయి. దెన్ C6 H13లో 17 isomers possible. These are the numbers you have to remember. So now we'll see the previous 2 questions I asked. How many isomers are possible for the molecular formula C4H8O? How many alcohols are possible with the molecular formula C3H8? Such type of questions they are asking. So previous what I asked the question, the same question I am repeating. How many? Question number 1. How many isomers are possible with molecular formula C3H7Cl? They are asking question. For example, C3H7Cl. ఎలా చేయాలి దీన్ని? సార్ C3H7 ఎన్ని ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ని పాసిబుల్ చేస్తాం? 2. సార్ హౌ ఇట్ ఈస్? CH3 bond CH2 bond CH2 bond Cl1, then CH3 bond CH bond CH3, then Cl1. So how many isomers are possible? 2 isomers are possible. Clear all of you? Right. So now the same question. How many isomers are possible with molecular formula of C4H9Br? And question is C4H9Br. Sir, options in the kitchen. Sir, 1, sir, second option, B option 2, then C option 3, then D option 4, like this. I told that 4 isomers are possible with this. How? Sir, I given you, right? C4H9. How many isomers are possible? 4 isomers are possible. How it is? Sir, C4H9. C bond, C bond, C bond, C. Then Br. 1 isomer possible. Then C bond, C bond, C bond, C. Br. 2 isomers are possible. This is 1 chlorobutane. This is 2 chlorobutane. Next, third isomer. Sir, carbon skeleton, you have to change it like this. Sir, here in case if it is bromine attached, isobutyl bromide we call. Isobutyl bromide we call. Next, C bond, C bond, C bond, C. Sir, in case bromine attached to there, this is the 4th one. Then we call it as, this we call tertiary butyl. What we call? Tertiary butyl bromide. Tertiary butyl bromide. Like this, 4 isomers are possible with the molecular formula of C4H9Br. Okay, sir, right. Sir, what about the C5? Then what about the another questions that also we discuss in this? Observe it. Wait cheyali. Sir, patience undali.
సార్ అన్ని క్వశ్చన్స్ను ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయాలి. సార్ నేను ఎలా చేస్తున్నాను, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ వీడియో యూ కెన్ ఆస్క్ డౌట్స్ by using my WhatsApp number, that is 9502662457. 9502662457. ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు ఏంటంటే హౌ మెనీ ఆల్కహాల్స్ ఆర్ పాసిబుల్ విత్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఆఫ్ C3H8O. How many alcohols, they're asking alcohols, are possible with molecular formula of C3H8O. C3H8O. ఇది క్వశ్చన్. C3H8O ఆల్కహాల్స్ అనగానే మనకి ఏం గుర్తు రావాలి? ఆర్ బాండ్ ఓహెచ్ గుర్తు రావాలి, రైట్? సరే, ఈ మాలిక్యులర్ ఫార్ములాలో ఒక హెచ్ తీసేస్తే, బాండ్ OH తీసేస్తే, దెన్ ద రిమైనింగ్ ఏమేమి ఉంటాయి? C3 యాజ్ యూజువల్. ఒక హెచ్ తీసేస్తే H7 ఉంటుంది. ఆక్సిజన్ ఆల్రెడీ తీసేసాను, C3H7. ఎస్, C3H7. సో ఇది ప్రొపైల్ C3H7, ఈ నెంబర్ గుర్తు C3H7. సో ఎన్ని ఐసోమర్స్ పాసిబుల్ దీనికి? ఎస్, 2 ఐసోమర్స్ ఆర్ పాసిబుల్. సో 2 ఆల్కహాల్స్ ఆర్ పాసిబుల్. హౌ ఇట్ ఈస్ సార్? CH3 బాండ్ CH2 బాండ్ CH2 బాండ్ OH, దెన్ CH3 బాండ్ CH బాండ్ CH3 బాండ్ OH, like this. 2 isomers are possible. Understand, my dear students? That's it. Sir, one more question we'll see. How many alcohols are possible with C4H10O? How many alcohols are possible with C4H10O, with the molecular formula of C4H10O. Sir, once again they are asking alcohols. You have to remember, alcohols అంటే ఏ ఫార్ములా గుర్తుకు రావాలి? ఆర్ బాండ్ OH. ఈ మాలిక్యులర్ ఫార్ములాలో నుంచి ఫస్ట్ OH పక్కకి తీయండి, OH. దెన్ రిమైనింగ్ ఏముంటుంది? O వెళ్ళిపోయింది, దెన్ H వెళ్ళిపోయింది, C4H9 మాత్రమే ఉంటుంది. ఎస్, C4H9. C4H9తో ఎన్ని ఐసోమర్స్ పాసిబుల్ ఉన్నాయి? ఎస్, 4 ఐసోమర్స్ ఆర్ పాసిబుల్. సరే, ఎలా సార్ అవి? సార్, CH3 బాండ్ CH2 బాండ్ CH2 బాండ్ CH2 బాండ్ OH, like this one. Then CH3 bond CH2 bond CH bond CH3 OH, one. Then CH3 bond CH CH3 CH bond CH2 OH, third one. Then CH3 bond CH3, then CH3, then OH, fourth one. We are seen previous మనం క్వశ్చన్ చూసాం, ఇదే ప్లేస్లో క్లోరిన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అంతే. ఓకే, దెన్ లాస్ట్ ఒక ఫైనల్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం. 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా 2 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో లుక్ ఎట్ right. So that is how many aldehydes are possible with the molecular formula of C5H10O. How many aldehydes are possible with molecular formula of C5H10O. C5H10O, they are given like this, C5H10O. How many? Sir, options also is given 1, 2, 3, 4.
Options is given 1, 2, 3, then 4. Like this is given. So how many? Sir, what they're asking here? Aldehydes అడిగారు. ఆల్డిహైడ్స్ అనగానే ఆర్ బాండ్ సిహెచ్ఓ గుర్తుకు రావాలి, సిహెచ్ఓ ఆల్డిహైడ్. సో ఈ మాలిక్యులర్ ఫార్ములాలో నుంచి సిహెచ్ఓ తీసేయాలి. 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, కార్బన్ తీసేసాం, ఒక హైడ్రోజన్ తీసేసాం, ఆక్సిజన్ కూడా తీసేసాం. రిమైనింగ్ ఏముంటుంది? ఒక కార్బన్ పోతే C4, ఒక హైడ్రోజన్ పోతే H9. సార్ C4H9. సార్ C4H9 molecular formula. C4H9 molecular formula. Any possible? Yes, 4 are possible. Very simple, very simple. How many aldehydes? How many? So now one more question is there. How many ethers are possible with C5H12O? Last question. How many ethers are possible how many ethers are possible with molecular formula of C5H12O? Like this is జనరల్గా ఈథర్ అంటే సరే ఈథర్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఈథర్ ఏంటి? ఆర్ బాండ్ ఓ బాండ్ ఆర్, రైట్? దిస్ ఈజ్ ఈథర్. సో ఇన్ కేస్ ఆక్సిజన్ మధ్యలో ఉంటుంది ఈథర్కి, ఇటు సైడ్ ఒకటే కార్బన్ అటాచ్ చేస్తే దాని CH3, దెన్ ఇటువైపు ఒక CH3 వెళ్ళిపోతే ఇందులో ద రిమైనింగ్ ఎన్ని కార్బన్స్ ఉంటాయి? 4 కార్బన్స్. అంటే C4H9, రైట్? ఓకే, క్లియర్, రైట్? దెన్ ఇంకో రకంగా కూడా రాయొచ్చు ఈథర్ని. సరే ఇంకోటి ఏంటి? ఒకటి సరే ఇక్కడ మిథైల్ ఎందుకు ఈథైల్ ఉంటే C2H5 ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సరే ఇటువైపు ఎంత ఉంటాయి? 2 కార్బన్స్ వెళ్ళిపోతే 3 ఉంటాయి. C3H7, ఎస్, C3H. C4H9కి ఎన్ని ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ పాసిబుల్? 4. ఎస్, దీనికి 4 పాసిబుల్. దెన్ దీనికి C3H7కి ఎన్ని పాసిబుల్? C3H7కి 2 పాసిబుల్, ఎస్, 2. సో టోటల్గా 6 ethers are possible. How many ethers? 6 ethers are possible. Sir, how it is, sir? So we'll see now. Sir, all 6 ethers I will write, observe it carefully. Sir, 6 ethers note చేస్తా ఉన్నాను. Sir, first ఒక సైడ్ O bond CH3. Sir, another side నోట్ చేస్తాను. Another side, this side. C4H9 ఎలాగా? స్ట్రైట్ చైన్ ఒకటి తీసుకోవచ్చు. CH3 బాండ్ CH2 బాండ్ CH2 బాండ్ CH2. ఇంకోటి కూడా ఒక సైడ్ CH3. దీన్ని ఇలా రాయచ్చా? CH3 బాండ్ CH2 బాండ్ CH బాండ్ CH3 అంటే సెకండ్ కార్బన్కి అటాచ్ చేసాను. క్లియర్? దెన్ ఇంకోటి ఏంటి పాసిబుల్? ఆక్సిజన్ బాండ్ CH3 యాజ్ యూజువల్. సో దెన్ CH3 బాండ్ C బాండ్ CH3 bond H bond CH2. This is possible, right? Then one more, sir, one more CH3. Then C bond CH3 bond CH3, then bond CH3, like this. So 4 are possible for this. Sir, what about this? These 2 are possible, right? So ఎందుకు మరి మిథైల్ ఇథైల్కి పాసిబుల్ అవ్వవు కాబట్టి ఇటు సైడ్ మనం ఏం రాయట్లేదు, అది జస్ట్ అది. సరే ఇప్పుడు ఆ 2 ఐసోమర్స్ కూడా రాస్తాము. C2H5, C3H7 కదా, C3H7 ఒకటి స్ట్రైట్ చైన్ తీసుకుంటున్నాను. CH3, CH2, CH2O. దెన్ వన్ మోర్ C2H5, దెన్ దిస్ సైడ్ isopropyl CH3 bond CH3, like this. So these are 1, 2, 3, 4 are possible. These are 1, 2 are possible. Total 6 are possible. 6 isomers are possible for this. Then for this 4 isomers are possible. So these are the chain isomerism. So in this video we are discussing about the chain isomerism. So next the remaining isomers we will discuss. Thank you very much.